confidence. Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Septemba mosi na ni mwaka 2021. Ujambo mpenzi mtazamaji popote pale ulipo. Ni siku ya Jumatano na ni siku ambayo ni ya kutanguliza mwezi huu wa 9. Tuna takriban miezi mitatu kabla ya kuhitimisha mwaka huu 2021. Matumaini kwamba ubuheri wa afya, sisi tuko salama salmini, na kama ilivyokuwa miadi ya kwamba tutapatana mwendo wa saa moja kuletea taarifa za Mwale Saa Moja, basi hivyo ndivyo tulivyofanya. Mfasiri kwa lugha ya ishara ni Naomi Maso, ambaye tutakuwa tunaungana naye muda usiokuwa mrefu. Mimi naitwa Kiathi. Karibu. Mahakama ya Machakos imeamuru kukamatwa kwa gavana wa kaunti ya Machakos Daktari Alfred Mutua kwa kukosa kutii amri ya mahakama. Gavana Mutua anadaiwa kutumia tingatinga za kaunti kuharibu kipande cha ardhi cha David Gitau Thairu, ambaye ni mlalamishi, na kukosa kulipa takriban shilingi milioni 5 za kugharimia hasara aliyopata mlalamishi wakati wa kesi hiyo. Kulingana na wakili wa mlalamishi Lawrence Nyagito, gavana Mutua amekosa kuheshimu agizo la mahakama lililotolewa mnamo tarehe 30 Julai mwaka uliopita, hivyo mteja wake akigharimika katika kesi hiyo. Kesi hiyo ilikuwa ikiendelezwa katika mahakama ya Nairobi kabla ya kuhamishiwa kusikizwa katika mahakama ya Machakos. Mahakama ya Machakos imeamuru kukamatwa kwa gavana wa kaunti hiyo Daktari Alfred Mutua kwa madai ya kutumia tingatinga za kaunti kuharibu kipande cha ardhi chake David Gitau Thairu, na ambaye ndiye mlalamishi na kukosa kulipa shilingi milioni 5 za kugharamia hasara aliyopata. Kulingana na wakili wa mlalamishi Lawrence Nyagito, gavana Mutua amekosa kuheshimu agizo la mahakama lililotolewa mnamo tarehe 30 mwezi wa Julai mwaka 2020. Hivyo mteja wake amegharamika kutokana na kesi hiyo. Aggrieved, my client is David Gitau Thairu. My client actually is very much stressed and has since the judgment was passed that the court had indeed confirmed that there was this encroachment of his land and his rights were infringed, and since then the governor has never been able to comply with the orders which were issued by the Roadship Angote J. And this is the case, and today we were able to get at least those orders now for the governor to be arrested. The case had started a bit earlier, some few years back in Nairobi, and it was transferred to Machakos because, you know, now that sometimes when we did not have the environmental courts in all stations. Now the matter was brought to Machakos,
And several times, even before the judgment was procured, the judgment was passed, there was that the county trying to talk to my client that they would comply, that there was no need to proceed the matter, but that was never done. And then basically we were compelled to proceed on with the matter until we were able to secure justice from the High Court, whereby the High Court made orders, many amongst many orders, that the client was to be paid exemplary damages of a sum of 5 million, plus the same land which had been interfered with and then encroached and tampered with, because he's a Kenyan who can reside in any part of anywhere in the country. This is an investor who has invested in Machakos, the hotel Ikuni, is the proprietor of Ikuni Hotel, and he had bought that specific land purposely to relocate his hotel to that specific land. But he has never been able to achieve his dreams because of the frustrations he has encountered from the county government. Wakili wa mteja anasema magavana hawafai kukiuka maagizo yanayotolewa na mahakama, wanafaa kuheshimu sheria. Kesi hiyo ilikuwa ikiendelezwa katika mahakama ya Nairobi kabla ya kuhamishwa kusikizwa katika mahakama ya Machakos. Tayari amewasilisha agizo la kukamatwa kwa gavana Alfred Mutua katika idara ya OCS, na kwamba kuanzia tarehe 8 gavana anafaa kuwa amekamatwa kama hata kuwa ameheshimu agizo la mahakama. So the orders which have been issued today, it has been issued by one deputy registrar who is a judicial officer, a magistrate. His name is Honorable Ondiek. He is the one who has issued today's orders for the arrest, immediate arrest of the governor, because when we appeared before the court, even the matter was the other week on 18th August, when they did not turn up. They have been defying the court hours, they did not defy, and the court decided to give them another chance and asked us, the lawyers, Nyangito, appearing for my client, the petitioner, to serve him again, and which professionally we served. We ensured that the governor was served, and also personally, and also their lawyer, that is Musau advocates, was served. Iwapo atakamatwa atahudumia kifungo cha miezi 6. Hii ni agizo lililotolewa na naibu msajili katika mahakama hiyo CN Ondieki. Nikiripotia taarifa za Mwale Saa Moja, jina langu Mwangaza Maina. Ngari Maina kwa sababu ya taarifa hiyo ambayo imetufungulia jamvi la Mwale Saa Moja. Nayo kampuni ya mawasiliano ya Safaricom kupitia shirika la Safaricom Foundation kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Kiambu zimetoa chumba kipya cha matibabu ya uzazi kilichofanywa ukarabati katika hospitali ya Rironi. Ukarabati wa kituo hicho umegharimu takriban shilingi milioni 3.6 na kinatarajiwa kuwekwa vifaa na serikali ya kaunti ya Kiambu. Kituo hicho kina uwezo wa kuhudumia wagonjwa takriban 150 kila siku. Health is actually a shared responsibility with the community. In Kenya, we know that health is devolved, and therefore the role of the county government is extremely critical. And for us as Safaricom Foundation, our role has been to make financial facilitation to improve the existing county health facilities. So we are not coming to replace what the county is doing, we are coming to supplement through this partnership, private-public partnership with the county government of Kiambu. And you can tell with this facility what we've done is that we may have provided the brick and mortar, but the county government has provided in kind the land on which it sits. The community has provided the ownership of the facility. So for us, we are really proud as Safaricom Foundation for this partnership with the county government, and we look forward to many more like this one, ensuring that there are healthy mother and child relationships, happy families, happy community, and a happy, healthy community is a wealthy community, meaning we are contributing to the wealth of Kiambu County and the country of Kenya as well. Let me thank Safaricom Foundation for presenting this facility to us today. We are very proud of it, very, very proud of the partnership between us and Safaricom Foundation in reaching out to this community here and converting this from what was a mere dispensary to a health center, getting to level 3. Our mamas from this area will not be traveling far to get maternity services. So very, very, very proud of this. We are very happy with the community appreciation, and this is what partnership is all about.
Today we are very grateful and we are very excited to Safaricom Foundation for making this day possible. Before the construction of this facility, we have been seeing around 70 to 100 patients. But when this building was started, when it has been built, we've started seeing patients trickling in, and we will increase our outpatient patients who will benefit for antenatal clinics, ANC, that is pregnant mothers who come for clinics. And this will also benefit them because there will be no other referrals outside. Currently, we refer patients to Tigoni, Sub-County, Level 4, and to Limuru Health Center. This is making our mothers suffer because of the long distance. And also, they come in here when they have many complications, which makes the mortality rate go high. Today, we are saying the mortality levels will go low or even to zero because of the Safaricom Foundation. Kanisa la Kianglikana nchini limetaja kaunti za Taita Taveta na Kirinyaga kama kaunti anzilishi za kufanyiwa ukaguzi wa mipango ya kijamii, hasa uhusishaji wa wananchi kwa masuala ya umma. Wakizungumza katika mkahawa wa Panlis Mwatate wakati wa mkutano wa majadiliano, maafisa kutoka kanisa hilo na washikadau wengine wametaja kuhusishwa kwa jamii katika mipango kama hiyo kama nguzo kuu ili kuhakikisha uwazi. Wakati mwingi mipango kama hii hukosa kukadiriwa kifedha kutokana na ubinafsishaji unaohusishwa nayo. As you all aware, budget cycle imeanza. There's also the issue of the CBROM. That is where I also expect much feedback from you. Once you get the CBROM, do you really understand what a CBROM is? A CBROM is the report form for the county for the entire financial year. But you see, if you don't read it, na ndio utulize maswali tena tuko mbele tunaanza kusumbuana when some of these issues are very clear. So again, I'll throw a challenge to you. CBROB inakuja 30th September. That's a document you ought to be looking out for. You ought to read, call us for another forum like this one. We've had these challenges of COVID-19, and we're all aware. Me holding public participation in your budget will be very difficult. Lakini mheshimiwa kita mkutano wa siasa hapa kidogo inaenda. So what am I saying? These documents ideally are supposed to go to the public through the public participation. We are looking at the best way forward on how we can engage, especially through the pandemic. How do we make effective and meaningful public participation? How do we make sure that these budget documents are available on a timely and accessible in a timely manner in the relevant platforms that are provided by law and even the county that they are providing. So it is a very important forum, and I'm looking forward for a very lasting solution and a sustainable way of how we can engage both the assembly and the county to bring lasting solutions to budget and general governance and accountability issues. Nataka kusema, mmesema kwamba public participation kweli wakati kama huu, lakini kunatakana hiyo public participation law iwekwe hata na threshold kidogo. Mimi ushangaa assembly ati tunaalika public pia ku attend sitting, alafu kuna kuja watu wawili tu wanaketi pale, unasema tu wananchi walikuwa, umeelewa? So nafikiri hiyo law inatakana iangaliwe. Ukisema public participation unamaanisha watu wangapi? Kulikuwa na changamoto nyingi, lakini leo tumefikiana tukaona ya kwamba kumbe tunaweza kuwa tunaketi mara kwa mara, na tukawashauri pia kama ingewezekana hata viongozi wetu wa kisiasa wangelikuwa na muda pia wa kuweza kuketi na viongozi kama tulivyoketi hivi leo, tukajadiliana masuala ya kaunti yetu na tukaona mahali ambapo pengine panastahili kuboreka, tuweze kuboresha pamoja. Na najua kama tungelifanya hivyo, basi tungeona ya kwamba yale ambayo pengine yangetusukuma watu waweze kupiga kelele, naweza kuyasawazisha kwa meza na basi akawa sawa. Itakuwa ni vizuri mjadala wa kutaka kujua. Huduma muhimu kama afya ndizo huathirika pakubwa na uwepo wa ufisadi katika nchi, haswa katika serikali za kaunti. Haya ni kwa mujibu wa makundi ya kijamii katika kaunti ya Nakuru ambayo yameichangamoto serikali kupambana nayo ili kuboresha utoaji wa huduma kwa umma.
Makundi hayo ya kijamii yamezitaka idara husika katika kupambana na ufisadi kufanya hima, ikiwa ni pamoja na idara ya EACC, DPP na DCI. And on issues of social accountability, we have seen communities' uptake being a little bit low because, number one, we see that community members don't have adequate information to facilitate them to engage in ensuring that they provide feedback to the government. They have engaged the government to ensure that there is better service delivery. Facility committees zikishachaguliwa ni lazima zikuwe trained, wakuwe empowered in management, wawe empowered kabisa, waweze kuelewa kazi yao ni nini, kazi ya kila mtu pale kwa kamati ni nini. Kitu cha pili, uhusiano And on issues of social accountability, we have seen communities' uptake being a little bit low because, number one, we see that community members don't have Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya KIJAMII Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. KIJAMII Engineering Systems. Security at its best. Kwa majina naitwa Jerry Karorida. Mimi ndio nimekuibia hii wimbo. Ukitaka huu wimbo uwe sikiza tune yako, andika jina Skiza na capital letter, uspace, uandike 7186097, 7186097, utume kwa 811 na Mungu atakubariki. Je, umekuwa ukitafuta mahali pazuri ambapo unaweza kodishwa sehemu ya ofisi ya mabiashara? Suluhu la kudumu limepatikana. Jewel Complex ni jumba lililoko katika eneo la Roysambu Roundabout mkabala na TRM. Jewel Complex ni jumba la kisasa ambalo limejengwa kwa ustadi likiwa na sehemu kubwa ya kuegesha magari, stairs za kukuwezesha kufika orofa tofauti tofauti na lift ni za kisasa ili kukuokolea wakati. Kuna sehemu ambazo unaweza weka biashara yako na pia nafasi kubwa za ofisi zimetengwa. Kuna nafasi chache zilizosalia kwani tayari 80% zimekodishwa. Usalama ni wa kiwango cha juu na pia kuna maji na stima na backup generator ili kuhakikisha kuna umeme kila wakati. Usafi umezingatiwa na pia malipo ni nafuu yenye kiwango cha uwezo wako. Fanya hima ili kutoa sehemu chache zilizosalia. Kwa habari zaidi na pia kuelekezwa, piga simu nambari 0736 783 689, 0736 783 689. Jewel Complex.
hapa ndipo. Kwa majina ni Richman Kamwele. Ukitaka sikiza tune Nyawa Mwadhani, chukua simu yako, andika message, sikiza capital letter 5815446, ama chukua simu yako, dial 0725848523, then finya 111. Utapokea sikiza tune Nyawa Mwadhani. Mungu akubariki mtazamaji wa Mwangaza TV. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Asante mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi katika taarifa za Mwale Saa Moja. Tumerejea. Juhudi za serikali kuongeza idadi ya misitu nchini zimepigwa jeki baada ya kupokea msaada kutoka shirika la kilimwengu la kifedha kwa mazingira WWF kupanda msitu katika eneo linalozunguka ziwa Naivasha maarufu kama Lake Naivasha Basin. Serikali pamoja na washirika wake imesema kuwa hekta milioni 2 na miche bilioni 2 zinahitajika kufikia makadirio ya ruwaza ya mwaka wa 2030 ya kutaka angalau ardhi ya Kenya 10% iwe na miti. And we are implementing various interventions, one of them being Lake Naivasha Basin Reforestation Project. This is an carbon insetting project funded by KUKABILI Switzerland, and it aims at creating new forests in Naivasha, looking at areas that have been degraded for the last 10 years. We are working with farmers to restore farmlands, a total of 1,150 hectares. And being a carbon project, we aim to produce 73,000 verified emission reduction certificates. And therefore, the restoration that the communities are undertaking is very important in terms of improving the absorption capacity of the basin, contributing to water improvement of water quality and quantity. And communities also taking part in restoration, because at the end of the day, the communities are integral in conservation. To date, we are working with 1,083 farmers, and we have already done 960 hectares. The project is a 8-year project, 2017-2025, and so out of the 1,150, we have already done 960 hectares. Yeah, apparently we are having quite a number of industries and factories coming up in the upper catchment. These are timber factories, milk processing plants, food processing plants, specifically potatoes. And these industries and factories are really using so many types of chemicals to process their products before the end product is produced. And you find that it is most likely that some of these chemicals might find their way into the river. Currently, the Lake Naivasha Basin, as we all know, that is a water scarce basin, and this year we have not had sufficient rains as we have had in the previous 3 years. Therefore, our rivers are relatively very low, and it is really also impacting on the lake levels, which really rised sometimes last year but one. But because of inadequate rains this year, most of our rivers that feeds the main river Malewa, levels have really gone down,
and the lake levels is also going down drastically. Na mpenzi mtazamaji, licha ya kukosa kazi nyingine baada ya shule zilipofungwa kutokana na makali ya COVID-19, Miriam Wangari alijikaza kisabuni na kuingilia katika kazi ambayo haipendeki na wengi, na kazi kama hii ni ya uandishi wa kumbukumbu za walioaga maarufu kama eulojia. Mwanahabari wetu Esther Wanjiku anatueleza mengi kumhusu binti huyu katika makala ya kila Jumatano ya bidii ya mtoto wa kike. Katika makala yetu ya bidii ya mtoto wa kike, leo hii tunamwangazia Miriam Wangari, mwanamke ambaye anaifanya kazi ambayo kina dada wengi hawawezi kuitamani kuifanya, ila kwake Miriam aliamua kutochagua kazi na kisha kujitosa katika kazi hii ya uandishi wa kumbukumbu ya maneno na heri njema kwa walioaga dunia. Nafanya kazi ya cemetery, yani memorial, those who have left us. Na bado tunafanya tarazo na tunawekanga bado hizi memorial plates. Hiyo ndio kazi yetu. Miriam Wangari anatuelezea kuwa jambo ambalo lilimwelekeza kwenye kazi hii, janga la COVID-19 ambalo lilisababisha yeye kupoteza kazi yake aliyokuwa akifanya katika shule moja ya upili ya wasichana hapa nchini Kenya. Kuja kwa hii job during this time of COVID-19. Siku hizi unapata kazi hazipatikani. So ile unapata, unajitolea, unafanya. Ukiona it's doing well, unaendelea tu nayo. So when I came to this, nikaona iko just fine. So I joined the business. Before coming here, nilikuwa nafanya kazi zingine. I was working in a school, in a private school. I was a school secretary. But kwa hii, with the kuna hii changes in the institutions, in the education, so unapata most of the public schools are now closing, so are shutting down in fact. So my school was one of them. I no longer, we closed the school. Kufuatia bidii yake, anatuelezea kuipenda na kuidhamini kazi yake ili kuweza kujikimu kimaisha. Hii kazi, it's a nice job. Number one, hainanga hasara. It's well earning, ni ya quick money, hainanga hasara. Ili kujiunga na kazi hii, Miriam anatuelezea kuwa haihitaji masomo maalum, ila tu mtu awe na hamu ya kuifanya kazi ile. Hii kazi si lazima usome, you just come, ukiwa na hiyo heart, you are ready to learn. Utajua na si ngumu yani, it's easier. Ukifollow up, you just, kama unaweza hizi kazi za skills, because it's common nowadays, utaielewa tu kwa haraka. As long as uko na hiyo, as in you are willing to know and to learn, it will be good. Fredrick Mungai ambaye ni mwajiri wake Miriam anatuelezea kuwa dada huyu ni mwenye bidii katika kazi hii na anaifanya kwa umaarufu sana. Miriam sio msichana mbaya. Tangu akuja hapa, kazi anafanyanga kazi mzuri. Kama nizi mayo nakutanga ameosha, kuongea na customer, saa zile ziko. Yani saa zile nimetoka kazi ya nje, nikikuja na kutanga pia hata yeye amepata kazi. Na kazi yote ikiwa hapa hivi nakutanga ameshaifanya, kama ni kazi ndogo ndogo. Na pia tunasaidiana hiyo kazi. Familia yake inampa moyo kwa kuendelea kuifanya kazi yake kama anavyotuelezea, na kwa kila kazi ina changamoto zake na kama anavyotufafanulia. Zile challenge ziko kwa hii business si mingi sana, but maybe tuko na job yenye tunafanya, maybe kuna machine break down, hakuna power, a lack of materials, something like that. Or maybe something, customers come with a unique designs which needs unique colors or something, and maybe unapata hatuna hizo vitu, and so we have to purchase them, and maybe it will take
a longer time maybe tukuja kuzitumia tena. My mom, when I told what I was doing, walicheka tu sana. They were not expecting that because watu wengine wanasemanga hii kazi yenu ina earn. Mimi nawaambia ya ina earn. And how come na deal na watu wenye wamekufa? Nawaambia hapana, you are happy to see people when are dead. Nawaambia hapana, we are not happy to see people who are dead. Actually, we commemorate those who died. So tunawakumbuka, so nao wanatupea kazi. Tunapata kitu. Yeah, take it positive kwa sababu sisi hatuobangi mtu akufe. Actually those who come ndio walikufa kitambo. Miriam anahimiza kina dada wote wajitokeze na wasichague kazi kwa kuwa mchagua jembe sio mkulima, na unapofanikiwa kupata kazi yoyote au biashara haifanye bila kuchagua. Tunaweza sema siku hizi hakuna kuchagua kazi. Ile job unapata as much as it's earning and it's giving you something, mtu afanye tu kazi yenye inapatikana for now. Ile ukipata any chance ya kufanya kazi, no matter how hiyo work iko, ni vizuri you try. Afadhali hata ushinde ukiwa ndani yake, kusema usemange, ushinde ukisema hakuna job, ama ushindange ukiekelea watu mikono ukiwaomba, na maisha siku hizi imekuwa ngumu sana. Nikiripotia taarifa za Mwangaza TV, makala ya bidii ya mtoto wa kike, langu jina Esther Wanjiku. Na mpenzi mtazamaji, asante na shukran za dhati pia kwa Esther Wanjiku kwa sababu ya kutuletea makala hayo ya kila Jumatano ya bidii ya mtoto wa kike. Bila shaka huyo mtoto wa kike anahitaji kukongolewa. Asante sana kwa sababu yako wewe pia, kwa sababu ya kututazama, na asante kwa wote waliofanikisha taarifa hizi. Ninaitwa Kiathi, mfasiri kwa lugha ya ishara ni Naomi Mathu, na pia kwa wahariri wa taarifa hizi kwa pamoja na brother Peter Kamande pamoja na Robert Athuo. Mwelekezi wangu amekuwa ni Anthony, pamoja na yule ambaye ameshughulika katika masuala ya sauti kaka Jonte. Shukran sana kwa sababu ya kuwa nasi. Mpiga picha wangu ni huyo aliyefanya makala hayo ya bidii ya mtoto wa kike, Esther Wanjiku. Asante, hadi siku ya kesho mwendo wa saa 7 tupatane katika taarifa za Mwale saa 7. Naitwa Kiathi, nikwambie uendelee kujikinga kutokana na COVID-19 kwa kufanya hivi.